Kor ageno ni onge ma asewacho ma ok uwinjo ahinya. I said introduce myself ni an Eddy Owino, a registered land surveyor, atimo Bachelor of Science in Geoinformatics, the Technical University of Kenya, and I also hold a postgraduate diploma in radio astronomy from University of Ghana, as well as an organization in South Africa called Sarao. Koro gima paro ni okelo ka endi maduong' kabisa kawuono en mondo mi watwage weche mag kaka owning land, the process mar owning land. Most of the times ani ang'eni kaka wanonagi watemo chwalre matin mondo ng'ato ka ng'ato yudie gi kamoro moro minyalo jotie. To ok nyal bedo gima ber ni iyudo kari kamoro minyalo jotie to en kama kendo bang' kata higni moko 20 seche moko in isewuok, ruoth osekawi, iweyo nyithindo piny gi min gi kore ka kendo cases moko chako wuok ni gini en jok nokawe yo makare. Moko bende yudo ni seche moko in bende in kanyo e kiponi to kara kendo idwa goli kuma ni nyiewo mani paro ni malo pini endi. Koro kawuono aparo ni the most important thing manyaka wang'i en ni process mane ma onego bed ni ifollow kidwa nyiewo land mondo mi at the end of the day ibed ni in gi title ma legit, land bende in godo maonge ni nitiere gimoro shortcut moro motimre. Nikech most of the times iyudo ni ng'ato inyalo bedo gi title deed lakini ionge ground. Yes, the ground is there, but iyudo ni nitie ng'at ma occupy. Nikech tinde wan gi habit moro mar ni onyisi ni lo nyiewre kama kama endi, or pesa wakonyi nyiew land no. In ok visit kata kanyi ing'e ni land ni endi chal nadi. Emomiyo koro kawuono aparo ni wan gi some basic steps ma kiluwe process mar nyiewo land ok inyal bet gi tabu mbele. Koro mane madwa ni mondo achak ashare kodu mondo koro bang' mano koro ibiro ng'eyo ni to land ni anyalo nyiewe Malindi kasa anyalo nyiewe kanyo. Inyalo yudo ni land ni inyiewe Malindi lakini en land ma legitimate with all the required document steps ma at the end of the day in gi title deed mari and you are a happy landowner. Seche moko bende inyalo yudo mana ni dwa nyiewe kata dala ka boch kocha ande to bende kuom ng'at ming'eyo kara nitiere gik moko mane nitiere kanyo mok ing'eyo. Yudo ni in isegolo pesi alafu mwisho ionge gi land. Koro gimokwongo kabisa ma daher ni mondo wachak godo ma endi nyalo konyowa ji mang'eny wanyiewo land but ok wang'i mano. En ga timo background search mar ng'at madwa uso ni lo. Most of the time tindi yudo ka lands mang'eny mwanyiewo gin minyiewo from companies. Ibro winjo username, ibro winjo heritage. There are so many vendors in the country. But gima wiwa wilga nikech wan tek nwaneno mana advert wawinjo ni ng'ane jalasero lando ni joka nde uso lo. An bende kiny osemiya namba ni we agoch ni jogi eki mondo abende omiya lo. Koro the first step in gi idea idwa nyiewo land. Ng'ato approach ouso ni kata idea mar ni en gi land mo uso. Do a background search mar ng'ani endi. Kapo ni en an individual, tinde wan gi brokers ma uso land ma is non-existent. En broker ma ohakikisha ni ouso ni gimoro ma at the end of the day, seche miyuak en ok inyal trace. And we also have real estate companies ma bro uso ni land, and when now there is a problem, you can't get them. Iyudo kata ni directors kata no flee the country. Kumani paro ni this company ni located here, they are no longer there. And you look at, as an individual, your cries cannot be heard in mayot. And you look at most of the time, ngenji pesa dia kamano to onge giminyalo timo. Koro first thing en timo that background search. To background search ni endien ma mokwongo inyalo yudo ni ng'at ma uso ni land ni nitie jok mosega uso negi. Goe mbaka gi ng'ato ipenje ni to ng'at ma uso lo ni endi in ni deal kode last time nudhi nadi. In case of a company, ibro yudo ni nitiere ji mang'eny ma osenyiewo land from that company. Winje testimonies magi. And also for a company, we always know that a company nyaka bed gi PIN certificate. Koro kapo ni company dwa nyiewo uso ni land, nitiere documents ma you must request from them.
mondo ya certain authenticity mar company madu idwa deal godo ni. One pin certificate margi nyaka gimi certificate mar incorporation, alafu company nyaka bed gi directors. Koro directors gi bende many copies mag pin certificates magi and their IDs. With that, at least ibro bet king'eyo ni ok deal gi hewa but deal gi real people. Once you exhaust that step, another step mabende is so important, and the kuma land no nitiere. Kik nyisi anyisa ni iuso ni land but ikia ni land ni kanye. Awach ni idwa uso ni land kata kwa mulu kata kamulu kata Joska. Visit that place physically. Ingini to land madwa nyiewo nindi and located kanye. At that stage, most of the time you don't know the exact acreage kata extent mar land, but the general overview mar the place is always so important. And this one, anytime midhi land kanyo nyalo kata kapo ni the neighbors gain nitiere hostility, kech gima timre na e wach land, anyalo miyo example. Nitiere place ma wan kaka surveyors kaka sani kata inyisa na dhi e tich ok anyal dhi e tich na but Nairobi ka iluongo ni Mulinge scheme. Kanyo inyalo bet ni idonja ni surveyor neni anena ni tingo instruments mag tich kama indi kichopo ni to ingeni kiwuok kanyo kingima bende no lemni kabisa, nikech nitiere brokers mang'eny matiyo gi vijende. Koro ginya kwal lo kanyo ka giyudo ng'at magalibo maginyalo wuondo to iuso ni lo to kara lobni endi nitiere the real owner. Koro visit that land, ingeni yen kanye, ing'ia the general atmosphere, the general feeling mar jok man kanye, neni to ma endi en kuma peaceful kose en kama chal nadi. Inyalo bet ni seche moko kata kumidwa usni ni endi en kamoro ma nitiere gi already other developments but inikia. Koro the moment milimo kanyo ibro ng'eyo ni land ni endi is there. Mana paro ni en step number 2, and this brings us to step number 3, man, conducting title deed search. Ng'ato kadwa uso ni land, always wacho ga ni the best land to buy and land ma already wuon go nigi title deed kata certificate of lease. Seche monyisi ni ma endi land madwa uso ni, just request for a copy of that title deed omi. Nitiere seche moko ma ng'ato nyisi ga ni auso ni land, en wuon the vendor, the seller wuon idwaro ni en modwa mi nyaka certificate mar search ni search ni watimo endi owuok kata nyoro nyiso kama kamendi. Tinde nitiere cases ma dhano forge nyaka search certificates. Yudo ka nyaka gi seal mar register gi signature kila kitu, but search ni endi ok en valid. Emomiyo man kwaya the seller title deed mare onego mi the title deed copy omi 4 pages. Nikech seche midwa ga verify kidhi book for search ikwayiga the 4 pages mar title deed mari no endo. Seche mitimo search ni endi, search bro kelo ni gik mang'eny. One, obro nyisi ownership details mag wuon land ma idwa nyiewo ni endi. 2, nitiere time ma awach kata ka nitiere dispute, unyalo dhi kata court and yudo ka nitiere caveat mabedo placed on that land, on that title. Anytime that happens, indikega obedo noted a green card. Mainso ni kadhi timo search to ibro nyisa ni land ni endi perhaps it cannot be sold nikech this dispute kama endi e court. Another time nyalo bet ni ng'ato knockout loan gi title deed ni endi. Kitimo search ibro neno mano, that record will be noted there. Koro mano, once you do that, yudo kapo ni kila kitu check, well and good. Ibro the next step. Mama endi koro kelo wa kuma most people temoga bypass this process. I'm not a surveyor, I'm not a lawyer, but I always tell people engage services mag any legal practitioner. Such a midwa sign legal documents in terms of land ownership.
Mama and Ibro stipulate ni land miuso na ni and conditions mag buying this land and kama and in case this happens, you are liable for this and that. Because at the end of the day, you as the buyer, you must be protected. But kaponi kawa gimoro without any legal document ma protect you, there's nowhere you can run to. And my gima most of us normally do. Koro chopo seche ma isebedo duped, ose mai inyalo tero mako ng'ani and itere court, but you can never win that case. Nikech there's nothing ma binding ma no sign kode. Mano kitimo kamano, there's another step bende ma onego watim en ng'iyo laws and regulations ma govern kuma idwa nyiewe land ni. This one normally applies to county governments. Awach ni adwa nyiewo land Kajiado. To land madwa nyiewo niendi en 10,000. Awach ni 10 acres. Ibro yudo ni maendi 10 acres perhaps in Kajiado obedo classified as agricultural land. Ato anyiewo land niendi with the aim ni adwa subdivide mondo bed rentals. Tiyudo ni area madwa nyiewe land niendi, of course nitiere areas ma inyalo nyiewo that 10 acres. By saying ni Kajiado, that's an example I'm just giving you guys. Nitiere kuma inyalo yudo ni inyalo nyiewo 10 acres noendo. You do change of user application. A county government makose bedo granted, perhaps it will move from agricultural to residential, or that one can allow you to subdivide it into the smallest unit acceptable by the county government. That's well and good, but most cases, some cases perhaps the county government, kaka recently county government maka Kajiado sebetka ywak ni dano sebetka va mia kona hinya miyo lands mane giparo ni magi nyalo bedo ranches, moko nyalo bedo agricultural, sani giyudo ka dano ng'ado gi kabisa kiloko gi residential. Koro nyalo yudo ka such a situation chopo time ma the county government itself to protect their people and their trust lands. Ginyalo amua ni no, we are not going to allow further subdivision of this agricultural land. Koro nyalo yudo nitiere section magi keto ni maendi en purely agricultural, we will not allow even change of user for this area. Koro in wuon isedhi nyiewo that land. 3 years later, idwa ni subdivide mondo koro ichak kata use ni jomoko, iyudo ni kara ki apply for that consent, ibedo denied nikech nyisi ni this land is purely for agricultural, you can't do a change of use application. Koro mano en key thing ma onego beni timo. Kitiekri gi mano yakikisha ni gimitimo nendo kare, very good. Inyalo bet ni perhaps idwa nyiewo land ma idwa gero kata land marien gero no high density residential apartments. Perhaps idwa gero kata a 5-story house apartment kumi inyewe land nendo. Kare yudo ni area nendo gi yie mana ni the only thing you can do perhaps and allocated for low density residential areas or super low density. Manyiso ni gimi nyalo bedo go kanyo en mana nyaot achiel moro kanyo kata kate kanya to mansionette moro kende miketo kanyo. But in nyiewe with mind mar ni kaendi abro kete flats maga. Koro once you do that and have that information in mind, bro help him to decide ni adhi mbele gi this transaction kata ok adhi mbele kode. Kitiekri gi mano, inyalo koro luonga mondo abi akonyi koro verify the extent mar land mari. That's what we call now the boundary confirmation. Nikech the seller nyalo nyisi ni auso ni 10 acres. Title deed, kila kitu en 10 acres. But kidhi timo the actual ground survey area confirmation yudo ni in 8 acres emo usni. Ema nitiere ground, nitiere ukora manose timre kanyo. Koro in yudo ka you part away with amount mar 10 acres, but in real sense, in your 8 acres, you've gone at a loss. Koro enga important ni by the time makori ihakikisha ni adwa koro sign agreement gi Germany ndi mondo mikata amie deposit mokwongo. Make sure you confirm boundary mar land mari. Mareno endo at that time pod en land mari. Just tell him that I'm bringing my surveyor to do an area confirmation. And most of the time,
Mind timrega a lot. Idhi a site, you look at surveyor the site to client in at the buyer idwa nyiepo and the seller is there. Most of these sellers you look again canning kabisa. And there are surveyors mabende, I can call them rogue. Ichopo kacha in client ni ndio mitich mondo ikonye you verify kapo ni gimodwa nyiewo ni in right. The seller chanto sechopo kacha nyisi ni bwana gima oluongi ni niendi land niendi na nyiso ngani nien 8.5 acres but en 8 acres. Koro inadwa ni itime atima lakini inyise ni en 8 acres. Abro neni gimoro yudo ko oseoro ni gimoro mokwongo osekwayi nyaka nambi kanyo moseketo ni gimoro. In iwuok kanyo inyiso the prospective buyer ni land niendi kila kitu ocheck. As a buyer, be very diligent with surveyor middle kodi hakikisha ni bende by the time ichopo kode site kanyo okonego bed ni contact mare gi the land seller and that much. Nyaki bed kanyo all the time nikech interest mari ka ndiye ma muhimu kabisa molo mar ngata kanyo nikech pesa ema dwa wuok. Alafu nitiere another thing mabende timrega ma nitiere iluongo ni riparian reserves. Seche moko inyalo nyiewo land kamoro mantiere river makadho kanyo. It happens mostly kuonde mantiere seasonal rivers. And we have laws magavan watch riparian reserves in the country. Riparian reserves in Kenya can be a minimum of 6 meters to a maximum of 30 meters from Kuma River Kade, that water body. Koro ngato nyalo nyisi ni bana anauso ni 8 acres kara 8 acres niendi or include nyaka riparian reserve. Riparian reserve ngeni en kuma, that's a public land, you are not supposed to utilize it. Makata by the time midwa biro ni dwa tiyo gi land mari kata kin itimo agriculture, that place you can never claim ni en mari. But nitie ngat mabiro biro wuondi kanyo ma yudo ka en season ma onge pi kata matin. Biko niketo ni nyaka kuma onego bed ni aora kadhega. Koro in chieng' moro perhaps ichako development mari, koth koduogo koro kifwenyo ni kara kaendi nanyiewo mana kuma aora bende nitiere. Koro mago gin gik ma wanyalo ng'iyo mondo kik waywag. Alafu nitiere ga bende inyalo nyisi ni auso ni land kuma adwa uso ni land niendi. Nitiere university moro midwa ger kaendi. Nitiere yo moro ma bende county government dwa gero kaendi. These things gin gik ma the seller nyisi mondo mi o justify value mar land modwa monyisi chande the price monyisi mar ni land makanyo nendo. Koro kapo ni in ngat ma inyalo timo background search mari ng'e ni to gik ma Germany nyisa about this location, we are winje kata the policy mar the government on development kata key developments in kata kapo ni in coastal region, specifically this area. Kind county government policies in terms of development specifically in this area, that one will help you mondo kikibed ni ina ngat minyisi ni isi yemo ni kamoro e gungu kamoro mabor kabisa tinyisi ni kanyo land moro dwa kadho kanyo in the next 1 year. In case nyiewo land kanyo to idake kata chiegni higni 30 ka en mana chuodho lile ma isiki yoro kidhi kanyo. Koro kik ibed ngat magaligo ma konyisi kama ndi tisebedo excited ni wuon ngane kel pesa min ngane ayudo land moro kama ndi dhi konyowa kamoro. Mano en gima nyaki wang'i kabisa. And also nitiere government fee. In this case, awach ni kinyiewo land, you must always do a transfer of title. Kapo ni nen kuom ochieng' otieno owuok kuno odhi kuom Eddy Owino. Seche ma Eddy Owino nyiewo this land, ka transfer timre nyaka chul stamp duty. Koro nyaka ing'e ni land ni edi pass plan mara ne 8 million. Kik ibed surprised ka mwisho inyisi ni mondo mi the transfer be effected nyaka chul this amount for stamp duty. Stamp duty is a percentage ma ichulo anytime ma kata ibed mana ni inyiewo ot, you pay that amount. Koro you should always familiarize yourself with such
kikibed ambush daka mugik. Though there are some sellers in terms of, in cases like companies, minyalo doka amount most only go to land chande, onyisini, I say, why we cater for even the stamp duty fee. Another thing. Yes. No, most the other anime. It's you a lot of gems. Koro kadwa ni munda interrupt. Zimbele. Okay. Gimoro mabende nadwa wacho en tenure of land. E Kenya one gi two types of ownership mar land. There is a freehold and leasehold. For freehold, mind Indian Kuma, you have absolute ownership of your land for the rest of your life. It doesn't, in fact, you can cut off the rest of your life. So generation Malui, what they can always do is just to do a transfer. Onge gimoroni ownership marin cheregi expiry date. That kind of title and kaki inano Ibro kondikeni title deed. And we also have a leasehold ma Ibro kaki title marondigani certificate of lease. For leasehold, validity maria in 99 years, then you can renew the lease. Always confirm ni land couple in case of leasehold sana confirm ni at mausona land. Sometimes mangato nyalo uso ni land at a throwaway price ma iwor ni to angomi uso gini ndiye yo mayot kama endi. Kariudo kata ni osego kwano ka endi mayudo ni this lease they expire in the next 20 years kata 10 years. To Kenya ka endi otoche tinde ngeny bende. Mamano gimanyako nitie jok ma wuotha ma giko lead gi government offices Ardhi House sana ging manyo lands ma leases ma gichiegni expire. Koro iniparo ipoka seche moko in perhaps in ema ning'eyo ni land inyeo land to you are not even aware ni land nini endi and leasehold of the expired at this time. Koro do ni ngato kosefwenyo ni lease mari chiegni expire ochako ko lead gi other people and they do the lease renewal ka in poki renew. So by the time iniponi idak ga land tifwenyo ni jomoko biro ga kendo gola ka endi kara land no lease mari no room you never renewed in time and other people managed to process the documents and acquire the land. Or very important nyakingeni land manyo is it a freehold or is it a leasehold? By look of the title. King your title ondike ni certificate of lease maningeni yen leasehold. Koro nyakingeni to lease mare ochakre which year to which year. Provided ngeni valid for 99 years and the date manobedo registered perhaps in kata 2010 kata 1990, you can always count 99 years from there, and in most cases always advise your family accordingly. Because most of the time these leases expire when you as the person who bought the land, you are no longer there. Or these are kind of information that you should always pass on to the next generation. Give it away. And another thing, Mabende team rega natodwa uso ni land in case of a leasehold, there are land rates ma dano chuloga. You pay to the government every year. Before you buy land from someone, mangi certificate of lease. Nyaki kisha no me certificate mar clearance to show that he's been paying all the rates. Kikibed ni ninyo land makara rates magosi accumulate to kata 1 million, kata 2 million. Koreka ko ichopo ni time makori do kata timo anything government ni on you. And also another thing bendenga chulo county rates. Ngatoka doni uso ni land hakikisha ni bendi verify ni land mi uso nani endi at county level wachuloga rent for any land mi own. Hakikisha ni this land onge rent ma of the county government. In case ni se ochul ko kamano ko konyal chulo to ichulo but you deduct it. Who agree ni I deduct it from the amount I'm supposed to pay you. Mondo kiki chop ni isenyo this land idwa develop and the time you go to seek for approvals from the county government
to develop your land, you owe us this amount, you must pay us first, continue with your development. It will be too late kabisa for you, and also there's nothing you can do. You have the land, you want to develop it, but now you just have to cover for the mess manotimo. And nitie jok matimo gamano deliberately. Yodoka rates ose default for so long, rent ose default for so long, and now omanyo ngat ma galibo ma onyalo uso ne land ni endi mondo koro ine ma owe gi msalaba iting mbele kidhi. Koro hakikisha ni mago duto ing'iyo. Alafu hapa ni gima nyalo tiyo, basically those are the steps ma onego beni lu. Alafu bangi kisetiyo kwa wachi kata ni isenyo of this land mang'ani ose transfer ni title, always conduct another search. And most time inyalo yudo ni kata pok nitieko kata kode poku nitiere amount moro monego beni imiye upon issuance of title nyingi. Just do a search mondo confirm ni to land niendi, yes, omiya title mabe my name. Does this mean that the records ginie government? Koro katimo search kian mayundo ni obe the name Eddy Owino, kore ka bedo ni certainly adier anyiew this land and the government knows that I'm now the legitimate owner. Kikibeda beda ng'at mani osekel ni title, ikani title no wuok kata kanyi, inisemor ni bas an gi title. Ng'ato nyalo bet ni nyalo pi mimo fwenyo ni to nitiere kaka in the class, wacho ni mae ndiwe adwa puonjo matin. Koro otimatima kodi kila kitu mineno ni kila kitu this hour, alafu mwisho ikelo ni title bende ma fake. To wan gi ji mang'eny ma print title ma fake ma king'iye kama ndito illegitimate kabisa, nikech kila features midwaro en godo. Ken seal mar register en godo, ken signature en godo, stamp, kila kitu ni kanyo. Koro just do that final search, alafu ikaw title mari ibed godo. Waka endi ang'eni nitie jok moko ma ni oko, perhaps nioro pesa imiyo go wadu moro nyiew ni title, nyiew ni land, kila kitu osebedo done. Iwacho ga ni dhano en osiep chunye. Title nendo seche mosechopo e lwete kanyo, en kode documents magi bendi ngeni seche mane nyiew land chande ni oro ne nyaka copy mag ID, kila kitu. Inyalo poka land ni endi kendo chieng' moro ng'ato karo kode loan mana gi nyingi. Koro kapo ni title osewuok kamano monyisi no wuok, hakikisha ni title ni ikawe ikane kuma safe ming'eni inyalo access kata inyalo nene anytime. Kiko bed ni en e lwet ng'ato nono mokenin. Hapa ni kwa chopo kanyo, onge moko mang'eny manyalo medo en mani land inyalo nyiew anywhere, provided ni you follow all the due diligence, you will be safe. But kitimo shortcut achiel, nitie seche moko ma adwa na save kata 100,000, but in the long run idhi ywak. Koro kamano mar daher ni wapuonjre kamano nagi. Kapo ni nitiere ng'at man gi penjo moro labda unyalo penjo, wamed puonjre kwa dhi mbele. Penjo ibro yudo Eddy. Mokwongo ya duok ni erokamano maduong' nikech thoth ji mabiro ga ka gibiro to wanyiso gi ni giwach nying gi alafu gibet kanyo girito penjo, lakini inaneno kiyawo maber mipuonjo ji maber makata kama oketo no dholuo spaces kama ng'ano okete full stop no kuong ing'ad kanyo, mano a whole lecture, meaning ng'ada kanyo mano a section on its own. Mani nyalo regurgitate yoro ne ng'ato every time nikech penjo mana an godo kama pango oseduoko yote. Makoro mogik madwa penje ma ok aneno koduoko, alafu wayaw ne oganda en niya, ni duoka ne chien anapuodho nyisa ni surveying en ang'o, to tiji what exactly do surveyors do, to tiji en konyo oganda e yo machal nade. Wachane kanyo matin Eddy. James Mos, aparo ni okawinji kanyo, daher ni nuwe jonendo. Onge wach, iwinja ka wuoyo kama tiwinjo? Awinji kanyo. Okay, onge wach. Na wacho ni yawo maber kabisa, kata penjo mang'eny mana an godo duoko thothge. Koro adwa mana penjo achiel ariyo adek moko, alafu kaka watimo ga wapenjo ga joma ni host kata co-host, penjo ga wendo modhial penjo beach moko, alafu giweno oganda koro penjo. Kawuono ga bi penjo mang'eny.
nikech aneno ka iduoko penjo mang'eny manadgo, lakini adwa ni mondo iduoka chien inyisa niya ni ero koro iwuok e ofis idhi tich surveyor maduong' en ang'o? What is your purpose? To ere kaka ikonyo oganda mondo kik kwalgi? An kawuok e ot mokwongo en ni mondo address any land issue ma ng'ato nyalo bet ni nigodo. Inyalo bedo customer, idwa nyiewo land, akonyi a process no endo. Perhaps abro mi advice. Inyalo bet ni idwaro land kamoro and you need just my expertise. Anyalo mi advice no. Inyalo bet ni inyiewo land, idwaro subdivision. Idwa ni mondo timni subdivision. Mano abro biro gi mashinda, abro kawo data mara Surveyor of Kenya, abro timo ni kila kitu kaka idwaro. Basically, aparo ni mano e gima duong' ma atimo seche mawuok e ot nadhi office en ni arom gi client anyise gima. I'm sorry for that, there was a distraction from someone. Koro James aparo ni basically mano e gima timo maduong' ahinya. Okay, onge wach, iduoko maber. Penjo moro ma oganda ndiko e chat ka to abayie go to ibi mulo matin en ni nitiere surveyors mosebedo wakora kabisa. Koro in as a professional matiye line no, what can you say to the crook surveyors mosebedo ka thago oganda ma jo Kenya? One thing mokongo moto manga godo gima yani saying mahero gani an kaka surveyor daher mondo atim ni ng'ato tich ma kiny obro duogo ira, kiny obro kelo siepne, nikech katiyo ni surveyor achiel kawuono tatimo ne tich marach, ok abi budhe profession yeni. Abro chame kawuono kende lakini ok abi chame pile, lakini katimo gima ber atimo kawuono nyiso ni ng'ani endi bro miyaji to bro duogo ira. Koro kaponi awachi ni ng'ato nitiere kata ka endi ma en surveyor en ng'at marok, you are doing the wrong thing to people but you don't care. I think that's not the right thing to do. Basically, that's not professionalism. Nitiere gik moko mwatimo ma they catch up with us. Nitiere seche ma anyalo chopo kata site adwa di Boniface ong'eyo those terms, adwa di place beacons ni ng'ato. Yudo ka nitie surveyor moro manowuotho kanyo ma the kind of job manotimo en job ma win wuon kata king'iyo kama endi tiwacho ni yani notimo ni mondo tiek ochule odhi, lakini ma ndio kaka kitiyo tich. Koro iwacho ni dhano osiep chunye otimo gima more, lakini at the end of the day that's not professionalism and that's not how you treat ng'at ma o trust you with his money and with his property for you to do the right thing for him or her. Yeah. Ero kamano, iwacho maber, adieri ma Nyasaye ni ideally wado joma tiyo maber, lakini then how do you regulate it? In as a professional matiyo surveying, adieri ma Nyasaye ni nitiere surveyors kaka iwacho no tim tich maber. Be nitiere regulations ma un go de profession maru manyalo regulate jogo? Eddy Owino ane moka winje koso? Hello. Awinji koro, wachane. I think basically king'iyo maber in terms of regulations ma regulate the awachni rog or pork surveyors, there's right now there's no for ISK chapter. Yeah, gima James penjo no endo ma Indian issue ma bedo ga sorted most of the time. Wawacho ga ni koro it's left to the laws of the land. Perhaps in as a surveyor nyalo biro team show the job, and now that's up to the government now. Awachni ka as a client koterie court and you never did something ma win wuon kata chunge mbele doho inyalo wacho ni natimo kama, and even the ISK as a body ma register surveyors can never side with you. But kaponi nitiere gima you did the right thing and the problem is with the client perhaps, and ema ok understand what you did, you can always even quote even land acts ma support what you did. But in this case, most cases
I'm very sorry to say that pokaneno any law ma deal with this kind of people, and I know it's a rampant case. Nitiere kuonde mang'eny ma wa witness e gini endi. Erokamano, mano mako dhoga. Nawe ni un ka architects kama kata un ka engineers ma un gi your own body ma timo certification ma kilwar kata timo marach adek ariyo tigoli certificate ni nyalo bedo revoked. Man, the problem with the land surveying there is a registered land surveyor and a licensed land surveyor. Most of the time, I'm still a registered land surveyor. For mondo mi achope level mar licensed land surveyor, it takes time. Koro the registered land surveyor ibro yudo ni idhi field itiyo tich. Even nitie jok moko mar not registered, jomoko kata training mar surveying no indok ne kitimo but giluongre ni surveyors. Onyalo mako tape, moko pimo nyako ndamo, moko bende tiyo gi handheld GPS receivers meant for navigation, not for surveying. Onyisi ni place ni beacons. Alafu gini endi data ni endi otero ni licensed land surveyor. And most of the time licensed land surveyors gibro ni oko visit kata land tich manitiyo mondo verify ni what you did is right. Oro time ma keso wuok chande ingeni en kaka the licensed land surveyor ne ma signature mare nitiere survey plan kata gima nitimo chande. Nyiso ni en emibro luonge court. And nitiere ga cases ma kapo ni obedo rampant ahinya, even the law, the court nyalo declare that this person obed jailed nikech notimo negligence. Though most of the time they get away with it, or sometimes you don't need to be case a court must run for even 20 years. Erokamano. Machiegni uru Mike again to remind you all kawuono wan gi onagi ma jaja survey iluonge ni Eddy Owino, to ene ma kawuono ene jalony ma wawuoyo kode kawuono in the Dhulu spaces. To kawuono mbaka mwago en mar weche mag law. To wago from the perspective mar as a specialized land surveyor. Koro be machiegni uru gi Mike nikech ang'eni ute un gi kuonde mumanyo lo, un gi wuonu moro madwa miyo ulo gik machalo kamano. Koro magi penj madwa ni mondo koro chak penje nikech kama untiere age ma untiere no 30 gimoro 70 gimoro ka 40 gimoro ka wuone udongo te ka gitie onego beni koro gichako ng'ado nulo. Aneno ka host oting'o bade, an gi penjo achiel mogik, alafu host kuongi wachane, alafu abro penjo man godo ni. Penjo alafu adhi penji nwacha ber nigi penjo dhi mbele. Okay, very well. Aya, penjo na mogik Owino. Kae mbaka moko mawagoga ka wapimorega gi central. To ka wapimo Luoland gi central, waneno ni central oseng'ado matindo matinde ji onge kata kar dak. Iwinjo man ni quarter this quarter that. To tugo no bo osechakore e piny ma Kaluo. Koro what can you say from a perspective mar surveyor kata ng'a ng'iyo weche mag law mang'eny? Miwane macro level no. Alafu kitieko Mian the future of surveying in Kenya, like gini dhi kanye. What are some new trends, new things mutemo, kata challenges moko muneno nikech gini osebedo level makoro piny oselokore? Erokamano Owino. Apani gima wacha en adier wasegabet ka seche moko wacho nyaka places central Kenya yudo ni nitiere land ma chon nyaka tindi winjo ni nyaka land mani bedo used for coffee farming tinde ing'ado. And aparo ni gima timre bende sana pressure ni endi nitiere Kiambu area mar Kiambu sana. To king'iyo Kiambu, the close proximity ma en godo gi Nairobi, and as Nairobi grows, yudo ka we tend to move away from Nairobi. Mane mamti yudo ka dhano dhi Kajiado, Kiambu. Koro nyaka land mane was meant for agriculture ochopo some time makoro ing'ade mondo bed for development. So in terms of development wise, ibiro yudo ni an area grows a lot. Nikech koro new businesses biro, but king'iyo kaka Luo Nyanza, aparo ni effect ni endi pod ok omako ahinya, though kichako ng'iyo areas ma neighbor towns. Sani wawinjo ni nitiere kaka Oria wuotho kabisa gi pesa. Anywhere ma opakana gi sana barabara kuondego eko ginyiepe ahinya kendo subdivision chako timre, but achaka ng'iyo ga gini king'iyo wan kaka onagi, aparo ni
agriculture is also among kata kapo ni ok watime on a scale ma ng'ato nyalo wacho ni wause, lakini ma en gima osebet ka miyo winjo kowacho ga ni wan kata piny bed mana ni weche dhi marach manadi, lakini pok winjo ga ni onagi obede kamoro ni wadwaro relief food nikech wapuro. Lakini kwachako bedo gi tabia ni endi, that thing nanene nyaka Kisii area ma vijende koro tinde chako ng'ado lo matindo tindo, giuso ginyiewo pikipiki. Apiko ni endi dwa riembe bang' higa achiel kata higni 2 osegoyi piny, iteri e osiptal, koro kendo dogo nyiewo uso kendo lo moro mondo koro thiedhi godo osiptal kaendi. En trend ma aparo ni as a person I don't know how to go about it, but and something ma kaka weche ndalo medo dhi onyalo catch up kodwa, though I don't think kaka pimo I don't think it's soon. Labda around urban centers magwa onyalo timre, but not rural areas. Alafu kani yes, No, wacha. alafu kani wacho the future of land surveying, I think with the introduction of new surveying equipment, surveying is becoming easier and more precise. Chon ne poni kata ka ne ng'ato nyalo bet ni dwa keto ni kata beacons, nyalo yudo ni in gi neighbor mari variance nyalo bedo kata mar 1 meter kata 2 meters, lakini nikech kinde no ne weche mag conflict ne tin kabisa, ne that was acceptable. But sani wachopo kuma iyudo ka in gi jirani kata nuso ndamu ularo. Koro mano miyo tinde with the introduction of new surveying machines, tinde nitie gima tiyo godo ni RTK ma anyalo keto ni beacon ma the margin of error in 2 centimeters, and that one sana sana kiwinjo ni nitiere ga fixed boundary and general boundary. General boundary sana sana rural areas in general boundaries ma 30 centimeters error is allowed, but towns ilagi kaka Nairobi kaendi 30 centimeters mano teri e court. Koro aparo ni with the anyiso ni koro sani ochopo kuma as a surveyor kitimo tiji, at least precision dhi bedo gima ki kabisa, accuracy. Chon ni dhano disregard mano, though another thing Mike can admit ni the kind of surveying work that was done in the late 90s, early 80s, kata sani anytime ma adhi timo surveying, these guys were really determined and they used to do the right job. Makata kimanyo controls mando itim good orientation, your job meeting they did the right thing, but Onge rach, kitieke your train of thought kisetieko, precision is key, new instrument will increase your ways of doing it, kata chon bet ginetimo tich maber. I got those points. Erokamano ahinya. Adwa miyo dholuo spaces thuolo mondo penji penjo, alafu dholuo spaces kenyalo somo penjo manie chat mar Calvin's no nyalo bet maber. Erokamano. Erokamano James. Eddy winja? awinji maler ahinya. Penjo ne niya, in most cases, especially joman kae, ginya yudo ka ji amua ni anto dale manyiewe lo. To one of the key ways ma wa verify go ama gima believe in title deed. But kidhi dala kucha, even though the land is genuine, ngama useno en land gidhi have been there for the longest, but gionge title deed, yudo ni podho no pod nie kwaro makakwaro. What do you advise to people who want to buy that land? Should I just go with it? Ama nyaka insist on title deed? Because if I'm insisting on title deed, I might not even end up buying a land that I want in home. Koro wakane kanya alafu penjo mar ngane mar Calvin's wacho niya, let's say one has acquired a leasehold land and the lease runs out in 2 to 5 years. When you get the lease certificate, does it automatically get you the 99 years? If not, how does one go about it? Mane penjo mara kosa nuoni kendo ma Calvin. Anyway, abo nuoni duok mara na alafu abo nuoni mano.
Awinji maber ero kamano Boniface. Gimi penjo no endo ng'enyne en adier lope sana mwanyiewo dala kuchande ng'eny gi title onge. Area gi Raila no koro kochopo kanyo awach ni nitiere ng'at moro madwa nyiewo uso ni lo. En muhimu ni ng'at Raila niendi e dala kanyo wan gi village elder. Ng'ani endi nigi nyithindo, ng'ani endi labda nigi wetene, ng'ani endi en gi jaode. Mondo mi kiki ibed gi weche moko mar ni mbele ka endi nitiere conflict, wuoga gi ng'ani endi onyisi ni odwa uso ni lopni endi, dhi ka village elder ubed piny and the family members ma en godo gieki. After that, ubro dhi ka chief. Undik agreement gi Germany endi mbele chief kata ka en assistant chief. With that, ma endi en document ma koro ka chief wuon osendiko nu and there are witnesses. Ma witnesses and family members mage. From your side, nyalo bedo in bende family member mari ma witness this kind of transaction, you can proceed forward. I don't think there's a big deal for such a situation, provided ni ng'ani endi family members mage are involved. Mondo kiki ben ni mbele kanyo koro kendi nyiewo land koro kendi winjo ni kendo nitie imoro ma wuokie. Alafu gima Calvin openjo kanyo, lease land hapa seche ma ng'ato uso land, awach ni land ni endi nitiere time mano bedo registered, but any land ma in godo kata sani, awach ni sana leasehold, en land mantiere ng'at mano onega chon. Ma kaponi inyiewo land ma like this list was registered in 1992 to or run for 99 years. Tidhi nyiewe awach ni 2050. Kodong 40 kaponi oseran kata for 50 years. It means ni land minyiewo no endo lease mari is valid now for 40 years. 49 years. It's what you do, you basically do and you subtract the current year from the initial year ma this list was generated. Kaponi nyewe kodong 5 years, inge manani, you don't give 5 years a lease mari. It's not about need by the time umi title nindi. No, there was already an original mother title mar land minyo nindi at some point. And that's the time this land was registered, the lease was registered, was initially developed, I mean. Erokamano Mr. Owino. Aparo ni duoko penjo go maber kabisa. Koro ka ng'ato dwaro clarity kata ka Calvin dwaro clarity to obro nyiso wa e chat kata koro biro bire mic. Sani koro wachopo okang' ma koro ji dwa penjo, ngada dwa penjo. Aneno ka rent biro machiegni, change benika, senior groom benika. Koro change senior groom yawe mic, ine mana neno kidonjo mokwongo. Yawe mic imose joge, alafu nyisgi ni to watch survey ni iwinje nade, ine makwaru dwa miilo koso what do you hear? Change. Erokamano nya daktari. Kwaro moro da mielo kamoro. Koro ing'eyo nyaka penjo mondo oyud nonro maber. Mano kare. Agone Eddy Owino erokamano ahinya nikech kelonwa puonj maler manyangafu ma e yo makare kendo amor kaka ikete gi dholuo maber. Kata obedo ni in QS kamano to ok iket gigi gi dhok moko mag wagunda ka. Amor ahinya kabisa. Warwaki kabisa e bul. Penjo na ntiere ka matin. Mokwongo adonjo to awinjo kiwacho ni ntiere counties moko ma oseketo restrictions mag kuonde ma ok nyal gere commercial, ute ma commercial, rental, moko we mag farming. Koro aparo ni kaka counties biro gi policies after every so often. Kora penjo ni kadi beni isa ng'iyo kamoro matin ma nisachako pango godo kamano. Kapo ni koro policy mar county olokore, does it affect jok mano sa pogo lope gi matindo tindo quarter eighth and so on and so forth? Number 2, ewi penjo mar counties and those policies. Ere kama iyude information machalo kamae. Awach ni kwada pogo na lobni to adaloso documents mag lobni.
ere kama nyalo yude verification mondo ang'e directives kata policies ma law madwa ng'iewo ni are regulated by. Mar adek, koso awe penjo mang'eny ahinya. Ma mogik penja koro penja. mondo awene Penja. ma koro mogik mondo awene jowadwa. Aneno ka na radio ting'o gas, onyalo baya gi gas. Mar adek en ni ginene. Iwacho maber ni ber ka idwa ng'iewo land, to ber kidhi gi surveyor ma be ok onego bed ni kata jauso cha ong'ere godo in any way. Koro an kwara omiya law kamoro, akelo surveyor na ka kwarwa nosetho, koro ing'e ni onge ng'ama nyalo chung' gi surveyor ni omera dhi miyi gimoro ka. Lakini beacons nitiere kacha cha. To surveyor na ni oketo tol ma upimo go cha ke ulo ya tape measure kose en ang'o measure. To a mutation nitiere dimensions moko kanyo ma nyiso kaka lobni romo, lakini e ground to bwana ni yudo ka measurements opogore gi dimensions mane nitiere e mutation ka kori konyo nango en gima rach ahinya ka poni on the ground low duong or tin mopogore kaka entiere mutation kacha cha. To kaponi oyud kamae in the new title deed ma dhi wuok kaponi koro aloso documents mag law makwaro miani, in the new title deed will there be an accompanying mutation with new dimensions, because give mana rely on the initial dimension mantiere title deed mar kwarwa cha. Erokamano. Erokamano ahinya gimi penjo nendo. Apa mokwongo we achak gi penjo mi itieko godo endo. Gima duong' mogik en ni onge chieng' law en gima fixed ma onge kuma owuok nodhiye. Ma kapo ni ng'at mane otimo mutation endi chon notimo the right thing mondiko kata ni length ni endi en 50 meters by 50 meters. To surveyor biro opimo gini sana mokwongo daher mondo agol wach surveying ma ipimo gi tol. Kanye ma errors mang'eny wuokie nikech nitiere ng'at ma oywayo tape mare no endo to komake maber. Seche moko ng'ani endi tape ni endi awach ni e surveying wawacho ga ni bearing. Seche miywayo tape chande most of the time ok inyal ng'iyo ni to land ni endi bearing mare onindo nade, land ni endi onindo nade, nikech nitie seche moko ma inyalo pimo ni line ni endi en 50 to with bearing seche moko kapo ni bearing wrong iyudo ka perhaps kuma ne beacon obedo placed nyalo chendo. Koro mokwongo daher ni mondo kik akaw surveyor ma obira gi mashinde moro maber ma otimo tich maber kendo omanyo the right controls, nikech nitie seche moko ma surveyor nyalo biro to nyisi ni land ni endi ondik ka endi en 50 meters but ok wrong. Perhaps mano bet ga ni controls mage motiyo godo nyiso ni mago beacons mane ng'ato otiyo godo chon ka ne place the existing beacons e ground ka endi perhaps ne gin wrong. Koro yudo ka kelo error no endo. Seche moko binyalo yudo ni perhaps gini endi nitiere kara encroachment moro manotimre ka endi ma nikech kapo ni ng'ato notimo tich maber monyisi ni gini ne en 50, there is no way ma onyalo bedo ni sani koro en 45 meters. Nyiso ni one of you nyaka bed nitiere jirandi moro ma encroach odonje land mari to wiyo wil kata kwaruok nonyisi gini endi. Koro mane gima daher nyisi ni land always kapo ni it was done right way, the size will always remain the same kata kotim area confirmation gi ng'ano. Though sometimes inyalo yudo ni nitiere error iluongo ni kane gi type perhaps ng'ato no make error. I encountered such a situation 2 weeks ago ma nitiere client mane adwa timo ne subdivision parcel mare to land obedo indicated ni en 56 hectares. But in real sense ka atimo plotting mar coordinates mag land afwenyo ni land mare ni en 19 hectares. Manyiso ni
land and less by 36 hectares. That is about 88 acres. Now not there. Ngani endi kananyeo land nendi onyeo 56 hectares. Nyiso ni nodhi at a loss. But ok nong'eyo gino nikech nyaka records duto kitimo search nyiso 56 hectares. Kidhi e ground to confirm 19 hectares. Koro in that situation, we always advocate for doing a resurvey for area confirmation. And this one now will make sure Nikoro, we kitimo that kind of resurvey, you now produce a new title might indicate the actual acreage mar land mari. Again, oni okang'eyo kamano adhi kodi maber. Alafu nitiere penjo moro. Yes. Alafu nitiere penjo moro mi penjo wach county policies mag county. Awachni most of the time county yudo ka give pronounce themselves on such things. Yudo ka en gima they do it on subsequent transactions. What this means ni kaponi nanyiewo an eighth mara moro kanyo mane ase subdivide aonge tabu. But kaponi adwa subdivide kata gisewacho ni koro in the starting next year we cannot allow kata subdivision beyond a quarter of an acre. It means ni mano kore ma etabu man godo, lakini any transaction that was made before the pronunciation on this kind of policy mantra is still okay. And another question ipenjo ni kuminyalo yude this kind of information. Each county ka county nitiere ga office mar physical planner. The office of physical planner inyalo yudo that kind of information. Ginema determine anything my county will agree on how the land use policy for the county will be effected. The office of the physical planner ibro yudo kanyo. And this office is a public office is paid for by the public. Koren kama inyalo dhi access information anytime you want about shida mari. Ero kamano. Akeni be penjo iduoko penjo ne mogik cha. Change oduok penjo ni mogik. Apenjo ni to koro kapo ni bor mar lobni opogore gi mane nitiere mutation mokwongo. Kapo ni title dhi wuok manyien to surveyor ni osechako process. Bende biro lokore koso koro mutation cha dhi wuok mana idhi pok mana gi the initial mutation mane nitiere cha. To ni wacho ni errors nyalo bet kata mane original title deed. Now that's where we do a resurvey for area confirmation. This one koro Indian gima watimo and we submit the documents back to government offices mondo koro it's like we are correcting the acreage mar land marriage, and that's why we call it a resurvey for this area confirmation. So after that ibro yudo kapo ni kata en deed plan kata en RIM kata en title bro work now with the new and the true and actual acreage ma no yude ground chande. Yeah, so it's another process ma will involve you engaging the land registry. Engineer osiepa. Apparently katiba manyien cha land ownership rights change a little bit. What can you say about land ownership rights as they are today, and what are some changes, kata some new things that we need to know Kajulu? I think Mokongo, recently there was a pronunciation by the Supreme Court about validity mar titles and asana mobedo acquired fraudulently. Ma anyalo bet ni an anyiewo lo kuomi atimo the right thing, but the initial owner nonyiewo land oyudo land niendi e yo ma ok kare. Currently that land is voided, iluse kila kitu, no compensation. Koro sani, in fact, according to that ruling ma notimre, the gino keto apparently the burden of proof
or of watching the marrying you the authenticity mar land sani koro obedo placed squarely on you as the buyer, not the person selling it or even the survey officers or the lands officers. Means only anytime ma anyalo bet gi land but kapo ni ok natimo my due diligence onge kuma court bro side ya koda. Kwani manen gima na yudo ka though most people temo ywak kod ni buyers should be protected nikech king'iyo mano chal ka gima rights mag obedo infringe nikech nitiere situation ma you do all the right thing, you do the right search, kila kitu. Nitiere seche ma nyaka green card lalga. Kata bedo nitiere moro ma bedo altered ma kitimo search to sana sana kapo ni en land moro ma awach ni prime ahinya value mare ni malo, green card inyalo ket kando mondo nitiere registers ma awach ni bende corrupt. Ibro timo search mari ma yud ni kila kitu wuok kare. After some time ngato nono timo search nendo yudo ni and different. Mane momiyo actually e waka nitiere search perhaps inyalo bedo ni bro chopo time moro midwa kata timo that kind of high profile purchase kamoro ma pesa idwa tere mang'eny ahinya. Go e search mari kawuono alafu lingalinga kendo itie kata dwe moro achiel book search through ng'at moro nono. Mano nyalo konyi going forward nikech kumwa chopo kaendi you as the buyer responsibility nendo we kuomi. Hapa ni okadwa dhi moka ahinya but that is one of them apparently affect wa ahinya is worth sharing. No, man itimo maber nikech seche moko be kidonjo weche mag katiba ahinya to be gine story bedo mabore. Koro itimo maber kabisa. Aparo ni gima duong' miwacho kanyo en ni kata chakre ni chake. Isewacho ni the onus has to be on you. In the buyer nyaka tim due diligence. In surveyor in kanyo lakini due diligence nyaka buyer manyaka tim. Mano is a big message manyaka wandike in capital letters. Chenja neno lueti lakini kapok ipenjo or na penjo gi control. Control openjo ni Mr. Owino. Openjo ni un ga gi rate mar chudo koso initie chieng' moro iwacho ni omera an 150,000 chula kamano to bas agonda ma aria adek to gino rumo un gi rate ma gite ong'eyo gin standard koso? Surveying there are no standard rates but the market determine rates magwaka kwa bro charge. Omera bwana un cartel. Kata kana rendi ne wacho wa number 1 uonge gi governing body, number 2 onge rate. James, of course, one governing body, Institute of Surveyors of Kenya, ma ndiye ma register. Nitiere that one you see any surveyor we have surveyor kata motimo certificate course will be registered, motimo diploma course will be registered, motimo degree course will be registered. Koro a portal mar ISK kidhie inyalo search perhaps ngato nyisi nyinge omi kata membership number mare mar ISK. Nitiere inyalo penjo kwayo ngato membership number mare mar ISK. You just go to that portal and do a search. Kiyudo nyinge ibro fwenyo ni idil gi kata ngat ma genuine. But most cases ibro doka nitiere ngat mose practice kata for 40 years lakini kata kipenje kata wach ISK kata mana that portal mar ISK uone mokiaga ni exist. Mano nyisi lakini karka chudo karka punishment kaya is where you draw the line. Dong na penji ni do you guys have a body that can punish and revoke? Yoto ni magonge. Kanyo kar punishment and revoking kanyo mane kuma tega kabisa mondo poka winjoga situation mani surveyor moro bedo license moro bedo revoke nikech by the time ma dispute beti ma ipin down ni ngani endi notimo kama and most of them emanyisi ni most of them yudoga ka timo vikwazo gigo eko ibro yudo kata ni ok en registered onge kuma ibro chako track it down. Koro there is no way ma ISK you don't mind ok en member mar ISK koro ISK bro timo ne yangu onge.
Mana dear. Erokamano. Kori wacho ni duoko mar control en ni the market controls the price. Ini nyalo biro ka iwach ni omera kawuono uchumi odhi malo. An koro 0.5 ni nyaka pim ni pima gi 5k. Aparo ni okamin mano kabisa, though as surveyors nitiere, there's a way ma prices magwa awach ni anyalo ka charge amount atimo ni 1 2 3 the same job ka charge nitiere ngat mabro charge, but ibro yudo ni the variance marwa cannot be over 20%. Okay, so what determines the pay? Electrician, kilung electrician, abro mi example. Electrician bro ni for 3 meters, abro charge kama nikech every meter adikelo ni wire marom kama to wire mar gauge no and pay marom kama. Alafu I medo kai my price mar teach. Aya, koro mano biro to 50k. Mano dongi yudo ni no kanga no goni kwan maber mineno maler. Into koro kwani gonang. Kawuna biro gi GIS. Oka biro gi tol, koro mano med 10k. James aparo ni kaki penjo no ikele maber, koro ayudo kaka nyalo duoke maber. Ng'enyne seche madhi tich aparo ni amount ma change ga kabisa en ga the professionals service charge. Ma an koro tich matiyo ni endi adwa ni ichula kama endi, but nitiere kaka wach ni statutory charges ma the government wach kata ni dwa golo title deed kaka consent, we always have a standard number ma, in fact mendi okay amount kata ma anas the surveyor I determine. It's the government offices ma determine gani kapo ni consent this amount is paid per acre. Nitiere seche mobedo calculated per unit area mar land, nitiere moko ma yudo ni bedo calculated per number of parcels per house ma atimo. Chopo kumoro ma perhaps kaka gimoro kaka stamp duty, that's a percentage. Most of those things ginga charges ma kanya pa ni the only one ma wanyalo nyisi ni the market anyalo neno kaka winjira kodi en ga professional charge, but the rest magin statutory charges mago to gin ga standard. Ginene an gi penjo moro kama chalo ma weird matin, lakini anani doka kaka ng'ama otimo survey, nikech ang'eyo ni sama isomo gimoro to nyaka otim kata mana historical background mag course motimo. Nikech an be ka nasomo computer to ni kona ni ndalo machon computer nochakore gi gimoro iluongo ni abacus gi gik makamago. Koro Ki MS-DOS, abe nasomo gigi bwana, MS-DOS, en MS-DOS, seche go to watiyo gi Windows 11. Koro nyaka kuong ing'e background information. Koro an penjo na mapenjo ma weird ni en ni to survey ni en nochakore kanye? To ka nochakore, does it mean ni Kenya as a whole there was one single map kasto chak poge mos. And could there be a part of Kenya which does not belong or exist on a map ma ka jo surveyors gibo biro koro ka gina magi chako definition mag surveys mag those areas. Then kane lo ichako mag chon nitiyo gang'o kech ananyo ni jomoko ne nenda e gari, jaduong' mono nenda e gari ma koponi to chiew ni wacho ni bas koro kae makaro gi. Koro adanu piem nane to gin to ndalo machon survey nochakore kanye to nochakore nang'o, uchako pogolo nang'o bang' joge chiew mo mako mekgi koso ruchaka gi kama ng'ato luongo ni bipim na kae to chako go ndamo. I would really wish to know this, kaka Kenya ne chalo to kaka nobedo mopoge matindo ma koro ji ochako yudo nyaka an eighth of land. Mar ariyo en ng'ato nopenjo kae, lakini amor kabisa nikech twak dhi mbele gi dholuo kendo dholuo mang'ith. Ng'ato penjo kanyo e chat kanyo ni to kuwache gi Kiswahili, kendo gino mora sana. Adwa na refer ni mondo odhi owinj gi grupo magilari mar jo Kiswahili kutukuzwa kapo no nyayudo echoes kuro ka obedo translated. Nicholas mapenjo no en jaluo kwanza wacho dholuo mang'eny akeni ka unang'o make. Mano kara samono kelo nyarokwe moro bete bathe to yawo speaker. Koro lani mondo ni piwinja wacho gi.
penjo mo penjo no be ber mar adier by the way. Malo ka ondik ni kikung'iewo land Malindi or coast. Though na join the conversation ni ko sachako. Ok ang'eyo ni to ang'o mane omiyo wach kamano to kinyalo nuona kapo ni ok adwoko weche ahinya. Ang'o omiyo kik wadhi ng'iewo lo kucho wadhi wago abal to waduogi. Kamano. Apani penjo kachako gi mogik noendo, that was more of a probing question was meant to generate a discussion. It cannot nyalo but wanyalo wacho kata ni do not buy land kata in Migori. It doesn't mean ni okone ginyiew land Migori, but it's a way of making you guys mondo you better aware ni to gimiti money and right idea at the end of the day mondo mikiki bed ni iwuok kamoro by the time itieko kata process mar nyiewo land ni to koro kendo labda nitiere processes mane ok iluwo ma bang'e koro kendo iyudo ni kendo gima ne itimo niendi ok konyi. Koro I think it was labda, I don't know about the host, but to me aneno ni that is the right way nikech anyalo wacho ok anyal kwere ni kik inyiew land Malindi. Inyalo yudo right land Malindi, itim all the due processes mibed gi land mari. Koro kiki ikawe kako ndike noendo. Alafu question moro makendo bendi penjo en ni akaki inyalo nuoyo nago kendo o ipenjo the mana mar history mar kaka kamano chake wach timo lord. Aparo ni jaduong' miloso kuomeno to ji ong'eye, lakini history mar land mar awach ni surveying ma en gima nochako gi wazunge kane gi demarcate kinde mane jogi ekipogre kane gi colonize Africa, ma time mane we had the East Africa Protectorate ma the British. We akonyu kanyo iluongo ni scrambled partition. Ang'e ni kawuono kizungu kia. Iwacho maber ahinya. Mane kinde mane dhano mane kinde makoro nochakre mang'ani wacho ni ma indikora, ng'ani bende wacho ni ma indikora, alafu gichopo kuma koro giduogo giwinjre ni to bas kara kisewacho ni ma indikori mpaka mari bro gik koni kama indi mpaka mara bende bro gik kama indi. Koro surveying pase ochako Kenya ka indi, the Survey of Kenya Act en ochako chon, ok ochako kata ka mzee ose ka ng'ano endo nosedonje telo. Ma en gima ochako 1993, and we all know that initially most of the land in Kenya ne bedo owned by the white settlers. Gine mane gipogre land ni enti to giwacho ni mamara, and when they left, that's when now we started getting this land back and now doing the demarcations to make sure any extent mar perhaps kind my Indian company ni in this. Most of the time you find that land ma Kenya kind chon gin communally owned. There were Masai land trust negin sana winjo ni trust lands ma Indian for this community, the pastoralists kamano. And now with as time moved on, nwachako koro bedo gi the urge to start owning land now individually. Mane gima ne chako necessitate now process mar subdivision ma koro ng'ato ka ng'ato wadwa ni mondo obed gi title mare. Sawan gi penjo kamae. Apenjo Eddy ni ka in gi lo moro to niseloso nyaka title deed, basi kao title deed imiyo kata wadu moro no kanni. Then title deed no otamre miyi. Binya dhi kao moro ka lands, to kinyalo dhi kao. Anyalo procedure mane. Erokamano. Gimi wacho ni title deed hapa ni kimi to okan ni to otamre mi title deed ni endi. Gima duong' ka endi mokwongo nikech gima yot ga mondo itim kapo ni title olal, mane ka inyalo ga apply for loss of title mondo yud title manyien, but in this case my title is still there, and same land can never have two title deeds. Koro ma Indian kapo ni en gimo kinyalo involve the security mondo omiyi godo,
I don't know how you go about it, but the only thing I know ni kaponi mangeyo ga maber ni title deed mar kaponi ilalo, that one you can apply for loss of title deed mar that entails ni the issue will have to be published in the Kenya Gazette, and after that you can get a new title in 60 days. To ka wuondora adhi wacho ni olal, kora wuondra ni olal, adhi nyisogi ni olal. Fat no koro mano koro kanya anyalo wacho ni kanyo koro ichal ibro bedo ni iwuondo gi though in essence I don't know what happens kaponi iwacho no lal omiyi moro alafu en bendo dogo wuok gi mandi, but ok daher mondo akonyi ni anyisi ni mondo iwuond gi, but advice mabi en mani kaponi lose title deed mari en ni inyalo apply for loss of title deed. This will have to be nichier amount mibro pay, and also it will have to be published in it has to be published in the Kenya Gazette and also the local dailies. Notice mar loss of title. After that, within 60 days, it should be processed and you have your new title deed. Erokamano Dr. James Risasi gi jomo dong to gi jatelo mamiyo awach ka an to kapok awacho gima dwa wacho to abro advance Goswill. Lada to lead no ero onge nyingo wadu so ni wadu no kaya ka ti kode still obro prove ni eni to ok eni koro gik machandi di kawa nada new title deed kon jogo ni dwara new title deed mano selal ate we wadu no be chieng mo dhi tia ne gima reno ero kaka en nikech ok eni mana tieko. So no pogrok the professional wacho ni no konyal vindicate himself. Oganda wala. Bana hata onge gi penjo maduong' ahinya ne Surveyor ma kawuono en mane adara kona os ni bana kik ukel DP stage ka bana era ko yalo tiyo gi Malindi of all the places bana ng'eno nyalo miyo ng'ato hata tak momudo ka ng'ato to kore ka ni ni luo processes mo kono ka udwa mi adiep bwana for no good reason bwana. But amor ni koro Land Surveyor osewacho na wachgo kendo koro asewinjo nitie mang'eny mase grab nikech nitie lobe moko masetemo nyiewo through agents gemo process everything mo ginene so okay. Koro Surveyor apenji ni ndalo machon ne yudo ka ne ji pimo kiew to gipidho juo kata gipidho kata makonge or something else, to jodongo ne dak kamano, to then generation cha osetho to koro sani nitie nyikwayo riaut jodongo machon gima koro nitie sani, to koro nwaka koro vijande masani uso lo to giuso lo to ge documents magin go be onge, koro jonyiepo mabiro nyiepo gi kobiro pimo koro timo survey to inwaka koro lweny ng'eny kae, mano koro idwa ni konyo, to koro kaka jo survey wach utimo nang'o mondo koro conflicts mabiro kutimo survey mondo okik bedie. Penjo mar ariyo en koro ute migero moko ma igero flats nitie this affordable housing mibro gero maybe in the apartments or flats, and idwa nomi title deed. Koro title deed momi first floor kata mana second floor ni, how will it be effective nikech okinyal develop this plot ko title mari okinyal kata pidho anything, but you just have a paper tiwacho ni in floor mari first floor you have a title deed. Koro mano to dhi nadi kanyo, ero highlight ane kanyo. James, inyalo kwayo Iwacho nang'o? Iwinjo penjo mopenjo go? Kanye ma akwayi ni onuona kanyo maber. Onyalo nuanwa. Fred nuane penjo mipenjo go precisely penjo kende kiket context mang'eny mondo winji maber. Sawa, koro penjo mokwongo en mar kor gweng' chon ne jodongo ne pima kiew ne gikwano maybe ondamo or gipimo gwangi tipidho juok, to kaka ni ipogo gweng' en koro mane puodho ni gweng' ni iwacho ni gweng' ni en ka julu to koni en seme, mano ni timo nang'o kuom sani ma inyalo pim kiew tipenjo ni survey koro tim
sani to iyudo ka nyithindo koro gore e kor gweng' ni gilaro lowo to kwere ji higni 40 to surveyors kobiro kod jogweng' this survey thing mame ji title deed mondo gipog documentation iwacho wach succession. Mar ariyo tapenja wach mar the apartments ma imiye title deed to inidake first floor kata second floor. Title deed ni ka odni olwar piny, what is the remedy minyaka ni koran title deed floor na nolwar piny ka kin ng'ama koro onyiewo first floor ikonyi nang'o kod title deed mari? Awinji kanyo maber. Mokwongo kwachako penjo mipenjo mogik nendo nitiere tinde surveying mitimo iluongo ni sectional properties ma apartments hapa mane makelo ga title deed mayudo ni labda an e second floor to an gi title mar second floor. Maendi ok en meant for kata ni mondo en gi different laws mage nikech unlike land ot en gima inyalo muk but land ok inyal muko. Koro title deed ni en ga meant for onyalo konyo ji situations kaka perhaps inyalo bet ni in idwa manyo loan moro kata kuom bank tin gi ot. What does that mean? Odni endi land kapo ni dwaro documents magi mondo mi ishow nyaka ownership mar that space ibro miyogi this title mowuok for the section of property mari maiso ni maendi en kari. Koro maendi ok en gimoro madi kapo ni otomukre to nitiere another legal way ma ibro yudo godo odini endi. Mano koro kanyo en gik ma insurance aparo ni mabedo involved in terms of how you will be compensated, but now in this case odini endo if the house ceases to be there alafu nitiere penjo moro mabendi penjo inyalo yudo ni chon e surveying we awach ni kiao mag ojuok mano gin among the iwacho ni like boundaries ma are recognized to surveying. Koro perhaps nyalo bedo ni kwaru nonyiso ni karu owuok kaendi nyaka kacha manu u agree mane gima dhano ng'eyo. Nitiere neighbor maru bende mare nowuok kanyo nyaka ojuok maru noendo kuma ogikie. Koro in this case tabu kowuok ga maendi kuma koro iluongo ga ni land officers biro ga iluongo ni the adjudication ni officers. Gine magi biro ga mondo gitem reconcile you by making sure ni ng'ato ka ng'ato opimne mare according to kapo ni maru nowuok kacha ma nikech in this case sana wach ni mpaka ma kiao machon gi gin gik ma dhano ne agree ga ma unjre ni mar ng'ano gik kancha mar ng'ano gik kancha. Koro yudo ka ni e family kaendi nitiere ga jok mong'eyo mano. Ok unyal bet kenda ni un kendwe awach kata ni wuonu kende manong'eyo ni kiapo gik kacha. En wuonu moro nitie mong'eyo, nitie jaduong' moro mong'eyo. Koro mane miyudo ga ni situation ilano endo ko arise mantiere conflict. Jaduong' gweng' biro biro, nitiere jodongo mong'eyo history mar land maru, ubro bet kanyo and these people and the other side bende mano bro timre to jogi wacho ni ng'ane ka ng'ane puothe no gik kama, ng'ane ka ng'ane puothe no gik kacha, and they reconcile this thing. But after that perhaps ma unyalo koro initiate process mar keto permanent beacons beacons koro we establish beacons e ground ma ng'ano ng'e ni mara to gik kaendi ma ng'ani kubiro kadho kiao ni endi. Nikech nitiere moko misega neno ka ng'ato temo puro ma koro otemo gwena kiao mondo mi koro kata kojuok to koro juogni endi koro odong ko onindo yo puothi kocha ahinya kowuok kore koni endi. Koro nitie kaka otemo donjo kori mos. But ng'eni beacon kapo ni ng'ato biro moketo kanyo mo okete kaendi, and the only thing you can do en pudhe, but seche mise pudhe no endo mano bende en another case koro. Kitieko kiwacho na wach mogik, penjo mana mogik ka imiya submission ni mogik en ni what are some trends ma people should be careful about e weche mag land ownership kata surveying ka ni what are some new trends mineno ma ji onego otang' godo Owino. Erokamano and give us your last submission alafu wami host olornwa. Owino. Erokamano ahinya James. Kachako tinde mokwongo wach mar ng'ata uso lo
sana sana iyudo ka companies mang'eny sani ema ni yudo ni company nyisi ni nitiere gimoro ma iwacho ni ka ni ready title deed ma in kila kitu nyisi ni osetim ni kila kitu, in koro gimibiro en timo en mana transfer title deed mari. Mano en gima nyaka ibed godo kin ahinya, nikech what this means en ni in ibiro yudo labda timo search kila kitu, land ndike nying company but ok ing'eyo the historical background mar land niendi. Koro mano en gima bende nyaka wang'i ahinya. Kapo ni inyisi ni title deed en ready, kila kitu osetimni, bed careful ahinya. Inyalo nyiewo land moro ma perhaps kata occupying ground nyalo tami chieng' moro. Seche moko bende inyalo dhi kanyo yudo ka en kumoro ma koro kendo bende ok mori ahinya. Mano gima apani mano muhimu. Koro katieko mana kaka John Juma owacho takeaway mare mar bedo involved a process mari mar nyiewo lowo from the beginning to the end. Kik ibed ng'at ma agent nyisi ni abro timo ni kila kitu, in ok adwa ni mondo iol. Maendi en kuma idwa kete pesa ni to en your hard earned cash. Make sure ni itimo all the due diligence mondo mi kik iyuag ing'e bang'e. Mogik bende daher go nuero kamano kuom luonga ka endi, at least watwa kamoro achiel. Ang'e ni going forward wabro ng'ere gi ji mang'eny bende. Ka un gi business ma wanyalo loso, ang'e ni ka endi wan mana ka endi for about some few hours, but we can always continue talking beyond the spaces. Koro kin gi business, DM mara en open, wanyalo loso. Meanwhile, an gi office Thika Road ka anyone mong'eyo CPS Center. CPS Center is adjacent to KCA University. An gi office kanyo. Anytime Monday to Friday, ayudra kanyo. That is ka seche ma ok adhi e field. Ero uru kamano ahinya, jokanyanam.